Praise God and welcome once again to this program. How do you understand the Word of God? Even as we delve through the Word of God, Spirit of God, we pray that you have your way. Thank you so much for the gift of life and thank you for giving us this opportunity to wait on you. In Jesus' name we pray with thanksgiving. Hallelujah. People of God, today is another day and na yɛda foforɔ Nyankopɔn ayɛ atwa sɛ yɛni agye wɔ mu. Ɛno nti bɔ mmɔden sɛ wotie asɛm yi na wo nso worekyɛ na afoforɔ nso so ɛnyɛ bi. Wonim nea Onyame nam wo so ɛbɛma no ayɛ nhyira. Yɛn nyinaa yɛnyɛ asɛmpakafoɔ ɛmfa ntwe akra ma Awurade. Let's be evangelists for the Lord. Please subscribe, share, like, and God will bless you. Hallelujah. Today we will take our devotional reading from Ecclesiastes. Ecclesiastes chapter 4, the verses 7 to 12. And Solomon, as we all know, he wrote this book of Ecclesiastes. Solomon and a tresa and woman. Solomon yes, you hune bebre fi say, or worry bebre. Now baba kumbema ba kumpono. Yensha experiences a nipa fem. Na Solomon obedani ocheche fofutufo a afei otu afofrofo ewo abrabo ho. Solomon had so much experience that he became more or less a teacher, a counselor to many. And so we see that the book of Ecclesiastes is full of advice. Let's hear the word of God from Ecclesiastes chapter 4, the verses 7 to 12. I observed yet another example of something meaningless under the sun. This is the case of a man who is all alone, without a child or a brother, yet who works hard to gain as much wealth as he can. But then he asked himself, who am I working for? Why am I giving up so much pleasure now? It is also meaningless and depressing. People of God, ebusuafo ni oka nyina ne sɛ obi a sɛbia na onni ba na onni nuabarima na ɔyɛ adwumaden na afei du baabi obisa ne ho sɛ na me adwumaden a meyɛ yi ahonya a menyɛ nyina mpo no mede yɛ deɛ wei nyinaa ɛyɛ ehuhudeɛ anaasɛ meyɛ adwuma kwa na ɛno ane sɛ mebrɛ me honam. Two people are better off than one, for they can help each other succeed. If one person falls, the other can reach out and help. But someone who falls alone is in real trouble. Or say, nipa mieno eye echen baako. And rebasa baako ti ahwea baako etimi esono. Na afei, so bi enko agina ho a otimi hwe ase a asehwe no ano den a obi eni ho sɛ obeso ne mu ne kowie ɔhaw ne amane mu. Na likewise, two people lying close together can keep each other warm. It is say nipa mienu sa warefo mienu ɛda bom ɔmo ɛbɔ ɔmo ho hye ɔmo ka ɔmo ho hye na baako ntimi nka ɔno nko ho hye. Na Bible to also can say a person standing alone can be attacked and defeated, but two can stand back to back and conquer. Three are even better, for a triple braided cord is not easily broken. And senipa ye mienu dia and ye kan yechi ni yechi bomu a yetimi twi otamfo no ese na gine tuo enyinara. Nempo se ye miensa eno na mumpo eye den kese if you say ade ya bɔ ne mesa na nasa homa ya bɔ ne mesa no eye den sɛ obetimi atimu na ɛdeɛn na ɔkyerɛkyerɛfo anasa futufo yi ɔka kyerɛ yɛn na otu yɛmfo bebre ɛsɛ brɔfo no say this echoes what the teacher said about the importance of working together to achieve results. Challenges can be overcome by uniting our efforts and resources. By working together, we can help one another succeed. The Bible also encourages 2 or 3 of us to agree together when we pray, as said in Matthew 18:19 to 21. Our unity brings God's blessings, so remember to join others in prayer.
Ebusuafo ye bomo ebo mpaye a eye adwuma baby Bible say odide ne mpaye a anasa hotefo mpaye bo mu odin no eye adwuma bebre ne senti ofotufo ye churchfo otu yemfo say yembom yemfa baako ye endi dwumadie bia ye di wawurade mo yemfa baako ye entiase ese Yesu kra bom mpaye ma nesuafo nseja momunya baako na wiase ho som yemechidifo ampa. People of God, may the Lord help us to remain faithful unto Him. United we stand, divided we fall. God richly bless you and have a fruitful day. Bye-bye.